of Google Cloud Study Jams Cohort 1. So today, this meeting will be very short. Today, I'll be showing you how to get started, like with the codes and everything. Now, the first part, Gen AI Arcade Labs, is very easy. To be honest, it's very, very easy. Just put the code and incognito. I'll show you. And the second one is a bit tough. I'll be showing you both of them. So let me share my screen, and if any, like you have any questions or anything, write in the chat and or unmute yourself and ask anything. So hold on, let me share my screen. Hmm. Is my screen visible? Just anyone? A quick yes, no, anything. Okay, okay, fine. And who I thought the who was yes. So okay. So this should be the mail that you have got. Congratulations, you're enrolled in the campaign. Also, before starting, congratulations everyone. And the second generative AI arcade game. Now this is the code. I'll be copying the code. Don't see the other code. आप लोग के पास जो कोड आया है वो देखिए, वो वही आपका कोड है. So hold on. Copy link address. Okay. Hold on. Okay. So let me do one thing. Yes. Oh, just for a thing, I'll be using Ashmit's laptop for doing this because facilitators have already registered for their codes because we were the first people to do that. So hold on. তুই যা করছিস করে নে আগে. এবার ঠিক আছে, পারফেক্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে, এবার এবার আমি করছি দাঁড়া. ওকে ফাইন. ওকে, সবাই দেখতে পাচ্ছিস রাইট? আমি এখানে ইয়ে করছি, কেউ যদি একটুও মিস হয়ে যায় বলে দিস, আমি like किसी का भी कुछ मिस हो गया तो बोल देना. I'll show you once again. I copied the link address and I pasted the link in incognito mode. Incognito, like ये याद रखना. Now level 3 Gen AI ये आएगा. Now this game is not currently open for joining. अरे দাঁড়া, ওকে ওকে, এইটা এখনো আসেনি এখন. Okay, let me get back to this one later. আগে GCCF টা করে দিই, এইটা থাকবে. Now we have to go to this link, copy the link address, go to incognito mode, paste and enter. For better, I'll be using split screen. Now here. Now this will come, your code. Enter your code below. Which is your code? Your code is available here, also in the instructions as well. I'll be copying it from here and pasting here. Now, definitely I'm not a robot. Verify, submit. Now, after submitting, see as it is there, after submitting, now sign in with my new Google Cloud Boost account. Now, after signing in, email. Ashmit, take over. সবাই বুঝতে পারছিস তো? আমি GNAI টা দেখছি, বাট বাকিটা যে সবাই বুঝতে পারছিস তো?
করে একটা হ্যাঁ না কিছু তো বল। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ওকে ফাইন। দাঁড়া, ও সাইন ইন করছে, করতে দে। এই ইমেলটা দিয়ে করবি, এই ইমেলটা, যে ইমেলে ক্লাউডের অ্যাক্সেস কোড পেয়েছিস সেই ইমেল দিয়েই করবি। হুম, তাই তো এবার এবার আই এম টেকিং ওভার 1 সেকেন্ড। আফটার দিস পেজ হ্যাজ বিন রিডাইরেক্টেড, একটা ল্যাব তোদের, ল্যাব will appear in front of you, a tour of Google Cloud hands on. Click on this and see স্ক্রিন, ক্লিক অন দিস। এবারে স্টার্ট ল্যাবটা ক্লিক করবি, এটা 100% শেষ করতে হবে। You have to complete this lab 100% to activate those credits, like actually activate those credits. Start lab. Oh, come on, I'm not a robot. I know I'm not a robot. Okay, now lab fundamentals. I'll be not taking, I will not explain you any of this. But okay, yes. One thing, in most of the labs, I don't know if you guys have any prior experience to Google Cloud or not. In most of the labs, you will be getting this open Google Console, a username, password, and project ID. Now click on this open Google Console, a new page will appear where you have to put your email or phone, and the email will be already given. Now you have to click on next, come back here, copy the password, and go here and paste, enter. This will be a temporary Google Cloud account because it won't be permanent. Now, charge dite hobe. It will be a temporary Google Cloud account where you will be performing all your labs. Like the whole Google Cloud console is available to you, all the products and everything. Now you'll do accordingly, you will do the steps as mentioned in the lab. Now hold on. You'll get everything from APIs, from big SQL, BigQuery, everything, compute engine, VMs, GPUs, everything you can imagine, but temporary, just for the labs. Now, after agreeing, see, you'll get APIs, IAM and admin, VPC network, Cloud Run, anything you can imagine in the Google Cloud Console. You'll get everything. But this is a just Google Cloud hands-on lab. Nothing to do here actually. Now, task one, accessing the Cloud Console. Now, I just showed you কি অবস্থা আমার। I'm sorry guys for my English. I just showed you for starting the task one, start the lab, open Google Console. Like same thing, open Google. It is just written here what I just did. Sign in করবি হ্যান ত্যান, use another account, everything. And once you agree and continue to the terms and conditions, the page will look like this, which is essentially the page here. Okay. This is your, which field is not found in the left pane? Password, project ID, system admin, open Google Console. System admin, বেশ সোজা দেখা যাচ্ছে, open Google Console है, password है, project ID है, system admin नहीं है. As simple as that. Okay. The username in the left panel, which resembles this, is a cloud IAM identity. Does anyone knows the answer to this? True হবে না false? কেউ একটা গেস তো কর, ভুল হলে হবে কি, আজ কি এসে গেল। ফলস দিয়ে দাও। হ্যাঁ মানে ফলস দিয়ে দাও, না হলে ট্রু। হ্যাঁ একদম সুন্দর সুন্দর, ফলস ফলস দিয়ে দাও না হলে ট্রু। এটা ক্লাউড আইএম আইডেন্টিটি। এটা অ্যাট দ্য এই যে এই দাঁড়া, এটা আমি দেখানো যাচ্ছে না।
এই যে এইটা দেখছিস, এই যে ইউজার নেমের এইটা, এই ইউজার নেমের এইটা হচ্ছে একটা প্রজেক্ট আইডির জন্য একটা ইউজার নেম আইডি দিয়েছে. This username ID is linked to your Quick Labs account temporary. Again, I repeat, temporary. After ending this lab, you will not find this username again or the account again. Now, projects in the Cloud Console. See, all the details are mentioned here. A Google Cloud project is an organizing entity for your Google Cloud resources. It often contains resources and services. I am not going to read this text. So, what do you have to do now to understand this? See, click here. Select for a project. You are already enrolled in the project. This is your name. Quick Labs GCP04A. Now, this is your project. For this particular project, the App Engine, Google Cloud platform status, everything is mentioned here. As simple as that. Again, আচ্ছা আমি দেখে নিই কেউ কিছু লিখছে কিনা, না হলে পরে. ওকে, চ্যাটে যাই. ওকে, সাইন ইন করো. ইয়েস, ট্রু. ম্যাক্স কোশ্চেনের আনসার ট্রুই হয়. হ্যাঁ, ম্যাক্স কোশ্চেনের আনসার ট্রুই হবে. ও পুরো ম্যাকআউটের পড়ে পড়ে এই অবস্থা. হ্যাঁ, ম্যাক্স কোশ্চেনের আনসার ট্রুই হয়. যাই হোক. আচ্ছা, view all projects. This is not required in this, but see, there will be a certain number of labs which will come where you have to create APIs, you have to create big SQL, cloud SQL, BigQuery, and everything. For that, the commands are mentioned in this description, will be mentioned in this description according with what it is. Now, if you have any problem, the group is there and I'll be taking lectures as well. So, ওটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই. But if someone wants to do this on their own, অনেকে আছে, many people have already started, in fact. So, if you want to do these labs on your own, it's fine. It's completely fine. Problem হলে ask. It doesn't matter if you're 90% complete. Last lab এ গিয়ে problem হচ্ছে, তাতেও বলো, আমি বলে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই. নাও, এবার ক্যান্সেল. হ্যাঁ, ঠিক আছে. এইবার এইটা হ্যাঁ, এইবার তো ট্রু আর ফলস নেই. সৃজন কি সুন্দরভাবে বললো ম্যাক্স কোশ্চেনের আনসার ট্রুই হয়. এখানে এখানে তো নেই বাবা ট্রু. আচ্ছা, an organizing entity for anything you build with Google Cloud. The answer is Google Cloud project. Because bucket হবে না, ইউজার নেম হবে না, পাসওয়ার্ড হবে না. আচ্ছা, Quick Lab resources shared read only with all Quick Labs users, which means you cannot delete or modify it. Now, for this question, Srijan is right. This is true. Okay, Quick Labs resources is the project where you run all your lab steps. এইটা কি হবে বলতো, ট্রু না ফলস? এইটা একটা ট্রিক কোয়েশ্চেন, বাট ইজ ইট ট্রু অর ফলস? এনিওয়ান? কি কেউ মুখ খুলতে চাইছে না কেন? আই এম নট ইয়ার ফ্যাকাল্টি টিচার যে মুখ খুললে আমি মার্কস কেটে নেবো. ইউ ক্যান স্পিক আপ. আচ্ছা, কেউ, someone is writing in the chat. Okay, many people are writing in the chat. Okay, okay, let me see. আচ্ছা, false. Srita has wrote false. Any other answer? যে কোনো একটা করে দাও, পয়েন্টস থোড়ি কাটছে. বাহ 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 ভাইজান, বাহ. Do anyone. Points thirty কাটছে. আচ্ছা, true. Okay. Ah, good one. আচ্ছা, true. Srita is telling false. Okay. My personal answer is true. We both were wrong. Srita has told the correct answer. It is false. Quick Labs Resources is not the project. Google Cloud Resources is the project. এখানে উপরে লেখা আছে, আমিও খেয়াল করিনি. Quick Labs Resources project contains files, data sets, and machine images, but it is not the project. Project is Google Cloud. কি অবস্থা? আচ্ছা, দাঁড়া, এইটা ঠিক আছে. Navigation menu and services, এটাও দেখিয়ে দিচ্ছি. This is the dashboard. This is the activity. Now, most of the times we don't have to indulge in any of this. ঠিক আছে, compute. There are two ways to finish a lab. Again, I'm telling there are two ways to finish a lab. First is through the GUI, compute engine, VM instances, and everything. Cluster, creating a cluster and deleting one. There are two ways, GUI, and another is this, activate Cloud Shell. Cloud Shell command, the CLI. Now, I personally prefer CLI because it gives me more control. But if some of the people have any problem, you can always go and complete the lab through the GUI portion. Now, there are two ways, anyone.
Now, after continue provisioning your Cloud Shell machine connecting to your Cloud Shell instance, this will open a terminal with connected to your Cloud Shell instance. Now let it open once. See, and please, guys, for the love of God, don't write sudo apt get update here. এটা উবুন্টু নয়, মানে উবুন্টু হলেও মানে যা খুশি হলেও এখানে ওটা লেখা যায় না। I have seen people writing sudo apt get update and upgrade in literally everywhere. মানে ম্যাক ওএস উইন্ডোজ ডাজন্ট ম্যাটার, জাস্ট ওই একটা লাইন সবাই জেনে বসে আছে। I know that line sudo apt get update, I know Linux। না মানে এই ডোন্ট ডু দ্যাট হিয়ার। হ্যাঁ, এবার নেভিগেশন মেনু হয়ে হয়ে গেল। রোলস এন্ড পারমিশন, নাও রোলস এন্ড পারমিশন দেখিয়ে দিচ্ছি। নাও গো হিয়ার, I am an admin, go to IAM, you will be seeing permissions here. Okay, roles and permission মানে হচ্ছে whether you are the principal owner of your account, you are the editor, you can like read or write everything. See, there are basic roles here. Roles like if you are viewer, you can read only. If you're editor, you can edit. But if you're owner, then you can set up the billing for a project. Plus, you can manage roles and permissions for other users. আমি কেন বলছি এগুলো, why I am saying this মানে এই পার্টিকুলার ল্যাবে এইসব লাগবে না, বাট দেয়ার উইল কাম সার্টেন ল্যাবস যেখানে এগুলো লাগবে। ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকবে, নো আই নো, মানে কমান্ড দেওয়া থাকবে কি করে করতে হবে, সব থাকবে দেওয়া। বাট দেয়ার উইল কাম সার্টেন ল্যাবস যেখানে these concepts will be very necessary. এবার টেস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ আমার আমার করতে ইচ্ছে করছে না, আচ্ছা আমি তাও ইয়ে করে দিই। offers quick access to the platform services and also outlines its offering কি, anyone? আমি আনসারটা দিচ্ছি। কমান্ড লাইন দিয়ে তাড়াতাড়ি হয়, কারেক্ট, কমান্ড লাইন দিয়ে প্রচুর তাড়াতাড়ি হয়, মানে জিইউআই দিয়ে যতটা করতে যাবি কমান্ড লাইন দিয়ে প্রচুর তাড়াতাড়ি হবে। আচ্ছা, এনিওয়ান আনসার, গেস, গেস কর এটা, জাস্ট গেস, otherwise I have to submit cloud operations. People, there are 13 attendees here. সৃজন ছাড়া, মাকদুম ছাড়া, শ্রীতে ছাড়া কেউ একটা কথাও বলেনি। সো ইউ গাইজ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং না, মানে ইউ গাইজ আর হিয়ারিং হোয়াট আই এম সেইং, রাইট? ওরে এটাতে হ্যাঁ বলে দে। নেভিগেশন মেনু, আচ্ছা ওটা আমি দিতে, তুই এইটাতে বল যে সবাই শুনতে পাচ্ছিস তো, বুঝতে পারছিস? লাইক শীতল, ইউ আর ইউ এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং? লাইক টিল নাও। হ্যাঁ, ইয়েস, ओके फाइन, यही एक चाहिए था कि चलो लिख दो कि हाँ सुन रहे हैं, गरीब का बात सुन रहा है कोई। चलो ओके, हाँ हाँ दादा, यस यस, गेटिंग इट, फाइन 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 फाइन। अच्छा, नेविगेशन मेनू, अश्वित इज सेइंग नेविगेशन मेनू, अच्छा, गुड, करेक्ट। अच्छा, बेसिक रोल्स सेट प्रोजेक्ट लेवल परमिशन एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड कंट्रोल एक्सेस एंड मैनेजमेंट टू ऑल गूगल सर्विसेज। বেসিক রোলস কি তাই করে? বলতে থাক না, আমি সকাল থেকে দুবার করেছি এটা, আমার আর ইচ্ছে করছে। ওকে, লেটস সি ট্রু। ওকে, দেবজিৎ ইজ টেলিং ট্রু, I'll say true, true. Provides all viewer permissions plus permissions for actions that modify state such as changing existing resources. এডিটর হবে না? আমি দিয়ে দেখি, না হলে হবে না। সকাল থেকে 4টে ল্যাব করে বসে আমার ভালো লাগছে না। হ্যাঁ, APIs and services, APIs I'll not go, হ্যাঁ but হ্যাঁ I will show you how to enable one. আচ্ছা, go here, APIs and libraries আছে, API and services, go to enabled APIs and services. For this particular lab, none of the APIs are enabled, but if you want to enable, like if you want to enable APIs, hold on, APIs and services, none of the APIs are enabled. So go to library, there are number of API, Dialogflow API আছে, Maps SDK আছে, প্রচুর আছে, ঠিক আছে? You will be told which API you will require and how to work with that. Now this is Dialogflow API. API is, mainly stands for Application Programming Interface. Now you can enable this if you want. Enable this API and bus, just wait. The API will be enabled. See,
Just give it a moment. See, hold on. Enabled API and services. Dialogflow API is enabled. Now the metrics, the quotas and credentials, everything will be there. You can disable the API as well. There are filters and everything. But again, as I told, এই ল্যাবে এত কিছু লাগছে না. So I'll check my progress. That's why I actually enabled the Dialogflow API. Okay. After that, okay. When you start a lab, you need to enable APIs in your project to start working with Google Cloud. Technically API ছাড়াও কিন্তু হয়. ঠিক আছে? API ছাড়াও Google Cloud হয়. True. আচ্ছা, editor I guess, হ্যাঁ। এইটা my personal thing is true because API ছাড়াও হয়। API ছাড়া হয়। I don't know why it's giving false. There are certain labs যেখানে API লাগবে না। API ছাড়া আমি দেখিয়ে দেবো। Like the main thing is if you okay, so the main thing is like listen to me. API দিলে অনেক কিছু সুবিধা হয়। There will be a lot of easement if you apply API. But okay, করেন। হ্যাঁ, but API ছাড়া if you actually মানে access the API code through the terminal without actually activating the API, তাহাতেও করা যায়। আমি জানি না এখানে কেন দিল না, বাট ঠিক আছে। আচ্ছা, congratulations, I have been just 30 minutes, we just used 10 minutes. So I'll just end this lab. Yes, submit. Hold on. Okay, hold on. Let me end this lab actually. Okay. Now, I don't want to give any additional comments and anything. তারপরে, right, I want to go back to the email. Now, after ending this lab, to check for the subscription, you copy this link, paste here. Go back to the subscription and credit. You have a monthly subscription, expires on October 6th. As simple as that, 9 credits is credited. You will require only 9 credits for all these labs. Now, coming back to the main thing. Hold on. Coming back to this. You'll have to complete 2 sections of this total Google Cloud Study Jams. First is the Gen AI Arcade Lab, which comprises of 9 labs. As simple as that, 9 labs. And this Google Cloud like Computing Foundation, this one, Google Cloud Computing Foundation's pathway. This contains 37 labs. 37 labs. Like you guys can cheer or do anything. 37 labs, छोटे lab, small labs. Now you have to complete these 37 labs within October 2nd. But these 9 labs of this Gen AI arcade game, that you have to complete within this week. Within this week. So you don't have that much time. And that availability of that lab, I'll be asking, I'll be reverting a mail and I'll be showing you again how to do this. কি করছিস? আচ্ছা। Leave. Didn't actually this. As I said, this is the temporary account. Once I have ended that lab, it will go away. So hold on. Level 3 Gen AI. বল শুনছি বল। সাবস্ক্রিপশনের জন্য কোন লিংকটা ছিল ওখানে? সাবস্ক্রিপশনের জন্য লিংক কপি করলে না তুমি? হ্যাঁ, মানে দেখার জন্য বলছিস? দেখবো কোন লিংকটা দিয়ে। এই যে নিচে আসবি। To check for the subscription you have received, please visit this link. এটা আগের বছর যখন this pathway was like GCCP যখন হচ্ছিল,
এত কিছু করাও হয়নি, মানে জাস্ট we were told to sign up and then start the labs, and if we had any problems we were just told to ask in the group. So এইটা এরকম। আচ্ছা, Gen AI, I will be asking about this Gen AI game and reverting back to you guys. I don't know why this is like not open, no slot has opened. Technically slot open হয়ে যাবার কথা। So I'll be reverting back. এইবার বল, এছাড়া কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা নাও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, one more thing, how to understand this Google Cloud Foundation thing. Okay, I'll be telling you a pathway, Google Cloud Foundation's pathway. Go here. No, sorry, this is not the incognito mode. আশমিতের কাছে এখন পয়সাই পয়সা, বুঝেছিস তো, পুরো 1 মাসের মান্থলি সাবস্ক্রিপশন, প্রচুর পয়সা। হ্যাঁ, এইবার আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ক্যান্সেল কর বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি রিডিম। নাও within this paths, Google Cloud Foundation pathway, see your name will come and everything. I'll be sharing the link যে কোনটা করতে হবে and কোনটা করতে হবে না। ঠিক আছে, just start doing those labs, 37 labs, and finish that. এখানে প্রচুর পাথ আছে, ঠিক আছে, ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ারিং লার্নিং পাথ, গুগল ক্লাউড কম্পিউটিং ফাউন্ডেশনস, যেটা মেইনলি আর কি এটা ইয়ে। So I'll be sharing the link and everything. So you have to finish this, start learning path and everything. 6টা 7টা 8টা, I'll be taking 8 lectures as well, how to finish those labs and everything. ঠিক 8টা লেকচার হবে, এক একটার জন্য এক একটা 8টা লেকচার। ঠিক আছে, as simple as that. Google Cloud Foundations, fundamentals, infrastructure, networking and security, কাকে কোনটা বলে, which term is used for what, cloud computing, data, ML, AI কাকে বলে, create and manage cloud resources, foundational infrastructural task, সমস্ত কিছু 8 lectures throughout this month। ঠিক আছে, এইটার আমি লিংক দিয়ে দেবো গ্রুপে। সো দ্যাট ওয়াজ অল ফ্রম মাই সাইড। এইবার দিস উইক লাস্ট ডেট কবে? লাস্ট ডেট খুবই সম্ভবত 12th সেপ্টেম্বর। টাইম আছে 9টা ল্যাব আছে, জাস্ট 9 স্মল ল্যাবস, কপি অ্যান্ড পেস্ট। ইফ ইউ হ্যাভ এনি ইস্যুস ask in the group, but essentially what most people do, copy and paste. So the thing is ki my thing, like my content is over now. If you have any problem, ask, shoot away. কোথায় করব না করব কি করব বল। হ্যাঁ মানে আমি না বুঝতে পারছিলাম না, মানে ল্যাবস গুলো অ্যাকচুয়ালি কোনগুলো? 9খানা ল্যাব, 37 ল্যাব, ওগুলো মানে কোথায় ওগুলো? ওগুলো তোর বুঝতে পারছি জেন, না আমি এখন। হ্যাঁ বল 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 বল, শুনছি মানে করছি। জেন এআই ল্যাবটা, ওখানে আছে 9টা ল্যাব। ঠিক আছে, জেন মানে এআই ওগুলোকে ল্যাবের, অ্যাক্সেস করবো কি করে? আরে বলছি শোন, শেষ করতে দে তো। দাঁড়া 1 সেকেন্ড। আচ্ছা সৃজন, তোরটাতে আসছি, দাঁড়া আগে আমি সায়ন, সায়ন, আচ্ছা সায়ন, আমি তোকে সায়নই বলছি। সায়নেরটা বলে দিই। জেন এআই ল্যাবে 9টা ল্যাব আছে, কিন্তু জেন এআই ল্যাবটা যখন তোদের কাছে ইমেল এসেছিল তখন ওটা চালু হয়েছিল। এখন স্লট গুলো ওপেন হচ্ছে না কোনো কারণে। আমি ওটা জেনে গ্রুপে বলবো যে স্লট গুলো কখন ওপেন হবে বা না হবে, ধর আজকে 7টায় কি আজকে রাত 8টায় এরকম ওপেন হবে কি না হবে তখন বলবো। এটা এটা ফার্স্ট গেল। জেন এআইটা সাইডে রেখে আমি বলছি গুগল ক্লাউড কম্পিউটিং ফাউন্ডেশন, যেটা মেনলি করতে হবে, দ্য সেকেন্ড বিগ পার্ট, যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি টাইম লাগবে। সেইখানে আছে 37 ল্যাবস। ঠিক আছে, ওই যে 8টা লেকচার দেখলি, 8টা লেকচারে টোটাল মিলিয়ে আছে 37 ল্যাবস। বা 37 ল্যাবস ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট ইউজিং দ্যাট মান্থলি সাবস্ক্রিপশন উইচ ইউ গট, যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি দেখালাম এখন। ঠিক আছে, এইবার কোন পাথওয়েটা করবি, অনেকে গুগল ক্লাউড কম্পিউটিং ফাউন্ডেশন বললে সার্চ করেও পাবে না, তো আমি লিঙ্কটা দিয়ে দেবো গ্রুপে। ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দিস পাথওয়ে, অল দ্য ল্যাবস আন্ডার ইট। এবার অনেকে এমন আছে যে আগে নিজে থেকে পড়ে লাইক ল্যাবগুলোকে শেষ করে দেয়। ওয়েল অ্যান্ড গুড, করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, বাট আই উইল বি টেকিং লেকচার্স অ্যাজ ওয়েল, ওয়ার্কশপস, লেকচার, সমস্ত কিছু। আমি ল্যাবস গুলো হ্যান্ড অন দেখাবো, যে এক একটা ল্যাব কি করে করতে হয় না করতে হয়, সব সব ল্যাব আই গেস দেখাবো না, 37টা মিটিং তো করবো না, কিন্তু যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেখাবো। লেকচার 8টা থাকবে, প্রত্যেকটা সেকশনের জন্য এক একটা।
বড় বড় 1.5-2 ঘন্টা। তো এইটাও তোর কাজ। 9টা ল্যাব, এখন ওই 9টা ল্যাবকে স্টপ রাখ যতক্ষণ না আমি বলছি, এখন ওই 9টা ল্যাব করিস না, তুই 37 ল্যাবসটা স্টার্ট কর, আমি গ্রুপের লিঙ্ক পাঠিয়ে দেবো, ওটা স্টার্ট করে দে আফটার রিডিমিং ইউর সাবস্ক্রিপশন, যেটা এতক্ষণ ধরে দেখালাম ওই ট্যুর অফ গুগল ক্লাউড হ্যান্ডস অন ল্যাব, ওটা করার পরে আগে ওটা কর, তারপর আমি 37 ল্যাবস এর কি কোথা থেকে কি করবি আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি লিঙ্কটা। আচ্ছা সৃজন, এটা দাঁড়া আগে সায়ন বুঝেছিস না আর কিছু আছে? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। গুড। আচ্ছা সৃজন কি লিখছে, দিস উইক লাস্ট ডেট কবে, ইমেলের প্রথমে ইন্টারভিউর কোড আছে ওটাতে কি করব? আচ্ছা ইমেলের প্রথমে, আরে ইমেলের প্রথমে ইন্টারভিউর কোড, তোর কোথায় ইন্টারভিউর কোড দেখতে পেলি তুই ইমেলে? দাঁড়া দেখি। গো টু জেন এআই গেম আছে আর ইন্টারভিউর কোড, আরে ওটা বাদ দে না, ওটা কেন ধরছিস, ওটা বাদ দিয়ে দে, জাস্ট গো লাইক স্ক্রল ডাউন ডাউন। ওটা ওটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মানে আমি, আচ্ছা আমি বাংলাতেই বলছি, জিসিসিএফ, গুগল ক্লাউড কম্পিউটিং একদম প্রথমে হ্যাঁ কংগ্রেচুলেশনস এর নিচে বলছি শোন, গুগল ক্লাউড কম্পিউটেশন পাথওয়ে, যেটা নিচে যেখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে, ওখানে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে তোর কোডের ঠিক আগে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে, যে 282 করে যে লিঙ্কটা, ওটাই ওপরে ইন্টারভিউর কোড দেওয়া আছে। তুই ওপরে ইন্টারভিউর কোডও দিতে পারিস, না হলে নিচে কপি লিঙ্ক করেও দিতে পারিস। যেহেতু ওটা ইনকগনিটোতে খুলতে হবে, ওই জন্য নিচে লিঙ্কটা দেওয়া আছে, ওপরে ইন্টারভিউর কোডও দেওয়া আছে, যেটাতে সুবিধা ওটাতে খুলবি। মাই সাজেশন উইল বি to open in incognito for the subscription redemption, বিকজ যে টেম্পোরারি কুইক ল্যাবস এর অ্যাকাউন্টটা খুলবে, ওটা না হলে কিন্তু মেন ক্রোমের অ্যাকাউন্টের সাথে খুব ক্ল্যাশ করে, খুব মানে খুবই ক্ল্যাশ করে, তো ওটা একটা হতে পারে, তো ওটা দেখে। হ্যাঁ আর বল, ইফ এনি ওয়ান হ্যাজ এনি ডাউটস, শীতল, দেবজ্যোতি, সৃজিতা, সাহেলি, মাকদুম, ওকে গট ইট, আরিয়ান, চন্দ্রিকা, চক্র, চক্র দুটো আছে, ওকে, চক্র 2 না না, আমার কম্পিউটারে না গট ইট, আমি আউটপুট পাচ্ছিলাম না কিছু সাউন্ডের, সেই জন্য ফোন দিয়ে জয়েন ओके করেছিলাম। अच्छा अच्छा अच्छा, কোনো অসুবিধা নেই। अच्छा गॉट इट, ओके फाइन। और ये एक बात तो है कि अगर किसी को भी कोई डाउट हुआ, ग्रुप खुला है, लिखते रहो, लिखते रह जाओ, आई वोंट माइंड, लाइक 5 मैसेजेस, 6 मैसेजेस, 7 मैसेजेस, आई वोंट माइंड, लिखते चले जाओ, आई आंसर ईच वन ऑफ देम। और बोलो नो गॉट इट, अच्छा गॉट इट হয়ে গেল। সৃজিতা ওকে, চক্র ওকে, শীতল ওকে, বাকিদের চন্ডিকা, মাকদুম, সাহেলি না ঠিক আছে, না, ঠিক কি আছে। বুঝিস একটু নি? করা। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ বলছি তাহলে চল হ্যাঁ, বল বল বল। নাকি? আমি কি শুনতে ক্লাউড পেলাম না, কম্পিউটিং আরেকবার বল। বলছি জেনায়ের পাথওয়েটা তো এখনো খোলেনি না, না স্লটটা। তো হ্যাঁ, তোর ইউ গাইজ উইল স্টার্ট উইথ গুগল ক্লাউড কম্পিউটিং ফাউন্ডেশন পাথওয়ে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট জেন এআই আর্কেড গেম নাও, আই উইল বি রিভার্টিং ব্যাক উইথ দ্য হোল ইনফরমেশন। তোরা এখন যেটা করবি সেটা হচ্ছে গুগল আচ্ছা ক্লাউড কম্পিউটিং ফাউন্ডেশনটা স্টার্ট করে দে। 37 ল্যাবস আছে, প্রচুর টাইম লাগবে, ঠিক আছে, মানে এক মাসের কমই লাগবে, বাট টাইম লাগবে, তো ওইগুলো স্টার্ট করে দে। আচ্ছা আচ্ছা, আর দেবজ্যোতিও পেয়ে তুমি যে গেছে। বলছিলে যে লিংকটা দেবে হোয়াটসঅ্যাপে, সেটা হ্যাঁ আমি লাস্টে যেটা দিয়ে শো করলে দিচ্ছি, ওটারই তো? হ্যাঁ ওই ফাউন্ডেশন পাথওয়েটারই দেবো। ঠিক আছে। হ্যাঁ আর বাকি সাহেলি, মাকদুম, অল গুড, ওকে না না ঠিক আছে। বুঝেছি দাদা। ওকে ওকে ফাইন, ঠিক আছে, তো বাকিদের কারোর কিছু বলার নেই, আছে কেউ একটা লিখছে, অল গুড, ওকে, তাহলে ব্যাস মিটিং এন্ড করি, তাহলে মিটিং এন্ড করি। দাদা, হ্যালো, বল বল। বলছি কি ফার্স্টের দিকে না একটু কেটে যাচ্ছিল আমার, মানে এই মিটিংটার কি কোনো রেকর্ডিং পাওয়া যাবে? পুরো পুরো রেকর্ড করেছি, সব দিয়ে দেবো, এই যে ওকে স্টপ ওকে রে ওকে মানে ওকে পুরো ওকে, দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, গ্রুপে দিয়ে দেবে তো? একদম। ওকে দাদা ঠিক আছে। জেনিআই এর লাস্ট ডেট তো 30th সেপ্টেম্বর 5 PM দেখাচ্ছে ইমেলে, কথাটা সেটা না, এই জেনিআই এর লাস্ট ডেট 30th সেপ্টেম্বর দেখালেও, আচ্ছা এই আচ্ছা আমি আগে রেকর্ডিং স্টপ করি, হোল্ড অন, দিস ইজ কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন।